Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tubatuze ne Tamale Mirundi mutabani w'omugenzi Yohana Mirundi omukyala mule namatovu. Mama salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mune baganda bonna. Namulemerako sisijja muvaako. Ojo omukyaziremu. Ojo ntwali. Akubuulire maama we ya Khadija Nanyonga. Naam. Taata we ya Rajabu. Ojo ntwali. Ojja wange yali musajja wa mutawaana nnyo wano. Mu myaka gye 5-6 Samula yali musajja muzibu babeera nakaseera musajja wa maanyi nnyo muyaba tebafa naye kakati that's how Africans rose to the struggle these people have been making to creep my programs and they compare the following I have. True. Ate there is no government official who has that following. That wali kituufu. Yes, banga propaganda is not the packing, is the packing of facts to suit a certain target. Propaganda si bulimba, you wouldn't be talking everywhere nga abantu bafollowing ne bateeka mu sente zaabwe. Kituufu abantu beerekeza ne bako data wa bay. That's a verdict. Otiti wa bay. Yes. Abasajja munegeza ndeka sawa 2 namba ng'agobya Tamale. Omuntu ayogerera mu 7 ayina abantu abo kubawuliriza. Banga propaganda oba weebuulira wekka. If we want to get people be balanced, yes, ofuna abeeno n'abeeno. Naye bano bo balowooza kuvuma Bobi Wine kuvuma. Then if you abuse Bobi Wine, then Bobi Wine's people will not listen to you. If you abuse Museveni, then people tebajja kuwuliriza. Kati you are preaching it to the already converted. I offered myself to help you to review newspapers. Before muli okuba nti Minister ya Finance yatebolinze oba yawaddeyo final statement ya budget mu Parliament egenda okubanga eyisibwa budget eno ngerimu obuwumbi 44.7 trillion 44.7 nga yayongeddeko trillion ziri 3.7 okuva ku budget yayisibwa omwaka oguwedde. So tugenda tufuna budget eyo otwera mu kutamira ja kubatubulira nga tulaba nti budget yeyongedde ate wall sectors eziwereddwa katono, security yawereddwa sente nyingi, ebyobulamu biweddwa ku sente katini nnyo, ensonga ejja kuba gitunulamu wamu n'okuba tunatunulira Minister of Education erina proposal yagala okubanga ereeta ngeraga nti amasomero gonna omwaka ogujja ganagala okubanga gasasula sente zezimu gwalina private school yonna gy'olina mwina kubanga wa fee structure eri common eri eyawamu mwenna ng'eggwanga Uganda wamu n'okubanga amasomero gonna etaweza ika 5 tebetata kuba nti ogulawo ssomero tebajja kuwa license era tebajjako tubituni wamu n'okuba nti baavuddeyo abantu 30 malama ne bakwatibwa olw'ebigezo byakaggwa bino nga baga babibbye balina engeri babitegenyizaamu. Emboozi nali yakoza muli okuba nti nno omuyimbi ono bamugeredde bingi eyajja wano juzi ekoni wamu n'abakulembeze bamwanga 13 bagendako bagrace nga bagenda kubeera ku mukolo bayitiddwa okuba nti babeera ku mukolo ogenda okubanga balayiza President Museveni ogenda okuba ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwa May omwezi ogwokutaano omwaka 2021 bituyambirawo ng'eggwanga Uganda wamu n'ekyokuba nti President Museveni ya promote oba yakuziza senior officers nga 40 nga muli n'omukyala omukono nga betagala kubanga awulirako Kano Edith Nakalema ne yakuziddwa eddaala yavudde ku Lieutenant Kano natuuka ku Kano wamu n'okuba nti police yavudde n'ebiranga egoba abo officers baayo 553 naye nga bagamba nti babagobera kuba bali banguzi banywi ba mwenge bakoze emisango batulugunya abantu tafa ku mirimu gyabwe era tugakuba tubiraba. Mukulu Tamale agenda kwatwala mu nsonga naye nga tulina kwanga tutandika. Mukulu Tamale STV obedda tuweereza wano ensonga za Mufti Menk omusajja oyo oyinza kumwogera omusajja mukezi nnyo I like him. Okay. Yes. Banga mixing religion ne social life. Leketi kyenasinga okumwewuunyako yagamba Jesus sigo bakomeza ku musalaba. Bukiri era mu Musiraamu ffe tukimanye ekyo. Katonda yali tayinza kuddira nnabbi wamukoledde n'amubonereza bw'ati. Ekyo ffe tukimanyi tibakomera ku Yesu.
tibateekako yuda iskariyoti ku kifaananyi kya Yesu bwe kiri era ge mazima. era nze mugoberera nnyo is an intelligent man. Omusajja awe nawe mugobera ku YouTube bali obukadde bubiri. Twitter bali obukadde musanvu. Facebook bali obukadde abuna. Ne banane Christians bamugoberera. Kuba ebintu bye sibya radicalism, ayina logic, akujja eno n'akuleeta ku kino, n'akuleeta ku kino, ate era n'akulaga obusiraamu. Ensonga y'okubiri mbadde nsaba webaze ku bagobezi baffe kubanze mbeebaziza naye naye bagala okulira ku ddoboozi abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo. Bagamba nti free things abantu tebakkiriza free things naye buli lwotegeera ng'omuntu akwata ssente ye n'agula ekyo kigundi naye ne bakusasira bagambanga pulezidenti batuwe ssente tugule tikiti ate abantu bayingira ate oyina abantu okwata essente abantu bagule tikiti tulina bantu waliwo omwami abaami babeeraawo emakindye balina saluni yaabwe eri awo nga ku makindye awo sibakwagala nnyo era kati bataddeko baŋŋambye bakulabire naye ate nze ekizibu kyange kiri bwekiti enviiri ezange bwe nzisala nzira nayo eka nzizaayo nja kutwalawo era okibagambe okusala ogenda nja kutwalawo okusala enviiri kubanga tebukunkumukako ozitega otya jjajja yatusalanga enviiri ne baziteeka mu kigogo bwayi akanyonyi bwe kazizimbamu ekisu ogweddalu nze enviiri nabeera e Rwanda emyezi eki akaveera kange nadda nako ak'enviiri muzeyitamu naye olinga oli muzibu ate abasaluuni abo tebamanyi enviiri is a very big good medicine ku muliro. Kasi enviiri ezo zikwata n'ozokya evvu lyazo teriraba ku muliro. Abaana bayidde omuliro bannange basoni bababulidde nga tunabagenda mu nsonga zaffe obadde oyagala ku reviewinga balina kyoyagala ogamba mawulire awo. Monitor, this is a very good story of Monitor because they don't credit. This is a very good story. What does Monitor want to tell us? Monitor wants who are Uganda's top money lenders? If you abuse those Europeans, you are indicating the people who matter. So the policy of attacking donors, America and what, should we change? That's why they are telling you. Range of Banga Siav was inserted there by these Europeans. Yes. Era ne bakugamba balina eno gye bakulaze mu maaso eno nga bamaze okulaga ba donors. You should respect these people. The donors. Top donors. I've not seen the Chinese. Tebalimu. Abachina. But that's a good international relations. One, we cannot do without the Americans. Because once the Americans deny you access to America, all of the allies follow. Have you ever been banned by any country? Why do they ask it? You must explain. Bakuganira kyokutambula. Kakati travel ban kuba America tezanyirwako. Therefore, two, a good budget kyava mu Yonani eggwanika lya Kabaka mwe yateekanga ssente ensawo ye. That's where the budget originated. Mu Buganda bagiyita nkuluze ya Kabaka. These are estimates, these are what? Kakati when they tell you as you make your budget, as you are engaged in the battle between America, it's not America alone. When they ban you cannot travel to other countries except China and Russia. Zote zina buzibu. Anti ate tebalina kibalina. Ate oba nabo babateekako sanctions. America bateekako sanctions. Hamu yawaabira banka. Naga banka ngisinza ssente. Kituufu. Kakati obanga banka baterina. Anti kakati kenkubulira nti oba America eteeka sanctions ku Russia. Kikiza Russia teyina. Era nabaga nti lokwati China. China is the largest trading partner with the European Union. The moment European Union, you fight with the European Union,
China bagigamba wolabe ebe nakusizinga nayo yes akatali kasinga kali eri kati Uganda egula ki ku China bagigobe mu European Union so indirectly European Union controls China kituufu and America controls the European Union yeah. So kakati bakugize so this is a good story for people to discuss as our approach the budget era jjo bainsightinza abantu naye lwakuba nti empapula zaabwe saturation levels buli munnauganda sikuga nti buli mungu wa musolo ne bebi bamubanja akakadde kamu n'ekitundu weewaawo omanya ekyo kyekitegeeza gwe mu nsi ezirina debate nga pulezidenti agenda kulayira kinene manyike kitegeeza kinene naye mu Uganda bannayuganda omukazi kasagamba nti oye bali bamusanze n'omukazi ali namwesonyiwa Ugandans don't matter about these things apana babesonyiwa but this one would raise questions era tojja kusanga babaka ba parliament abazze nga beekubyeko mu kifuba tetwagala mmotoka za miliyoni 3 babakise miliyoni 2 bagenda okubanga afuna yes kakati 2 ku issue y'Amerika abo nze balaba bannange abogerera gavumenti naye nze munene nabeerera mu gavumenti a source must be credible nze sayogeranga bya buntu bya busirusiru ebyo kakati kankubuulize if you did international relations the interaction of states and non-state actors in the international arena tulina kye tuyita propaganda gundi propaganda jargons abantu abasinga obungi tebazitegeera nti baateeka no fly zone ku Libya naye South Africa eryetula ku Security Council nayo yakiwagira nga yerowooza no fly zone Gaddafi bamusibaku dda n'obutatwala balamazimaka era when we used to go to Libya we used to go through Tunisia bano Abafirika kye baategeera ku no fly zone no bwe bakugamba nti ewakaawo tojja kufumba mu mmere kitegeeza ne sefuliya bazitwala n'obwambe babutwala nesowaani bazitwala kuba bakuganye kufumba ki anything related okufumba emmere ewo kiba legitimate target they are authorized the Americans and the French to attack Gaddafi's airport kuba kiri related kuki kuchiri umuntu kapita kitegeera kakati when you see the Americans have made also another statement which many people don't understand. We shall continue working with the people of Uganda. Have they mentioned the government of Uganda? The people. What does it mean? Omukazi bwakugamba nsigadde lw'abaana bange akaboozi teba Mzee Tamale katugende mu nsonga ya budget ekyokusatu ati kyekimu ekyokusatu nti kasita bakugamba not travel ban what does it mean kati mumumbuuza Nakalema tujja mutuuka awulira akyali wala muzisifaayo how many people have gone to the president to discipline me he has his own mizani I will be the last person to criticize anybody the president has promoted. No, I didn't kubulia yayina minzani yeyiye. But what I'm telling you, we are living in a global village. And the chairman of that global village is the American President Biden. And therefore, we have 3 jurisdictions, courts. The public court, Museveni ayinza okupromotinga omuntu otherwise nti Mirundi avuma abantu namulekera every facility namwana security yayina minzani yayina ekirungi yakola kye kyakulabamu kati netujja tufuna the government court tiyemanyi priorities zaayo nebonayogera erina priorities zaayo kakati netujja tufuna the international court because we are in the international community. Is a global village. Most of the people Museveni has promoted and indicted cannot move out of Uganda. Our promotion is in if you don't know it,
you go to people like Kutesa to interpret it for you. tugenda tuka kumboze nsonga ya budget mpola Minister Bahati gye tebolize budget eno nga yabumbibwa Minister Finance ya David Bahati mumaliriza Bahati kati jamu kale Kasayiji mbamaliriza abo mbamaliriza kati jamu ya budget ngeri ya $4 4 ezigenda okubanga budget zeekola naye ekyennaku defense yokka inako $2 ziri mu kaaga. That's not important. Mzee Tamale wuliriza ne babanga isi bajwadde obumbi 6 parliament bajwa obumbi 133 ebyobulamu wenjagala ennyo babadde $1 era nga tujukira bunyi Mzee Tamale twasigninga Abuja protocol nga ensi za Africa eziri mu AU mwaka gwali gwa 2 omwezi gwali gwa 4 nga ensi za Africa zonna zigamba zikanya zizina okubanga 15% of their budget mu byobulamu ne butuna budget ya Florida egenda okuba nti eyisibwa 15% egenda mu bya security. Mzee Tamale security lwaki sende baradisira ku security okusinga ku bintu ebirala byonna. You see, the government sets its priorities. Yemanyi where money is needed. Money is like a blood. It goes where it is needed. Therefore, normally what you do, a budget is no longer important. Why? Yes. Gubalabyeko abagadde petrol stations. Walabyeko nti waliwo panic. They are allocating their money to steal. So once the economy is run by private sector, the government is reduced to only 3 roles: creating infrastructure, creating security, and infrastructure, security, and levying taxes. Okay. Biyesigazeebi. Bisatu. Naye obuti yasomanga budget starting with midnight. Price y'emmwanyi egyongezezza. Do you expect these are market forces? Kakati what is important now ku budget yaabwe nti bo be bamanyi priorities, because this is not an election year. An election year, we call it a silly period. In the politics, an election year, we call it a silly period. This is when the governments kneel before their voters. Yep. Yes. 2, when you critically analyze, you look at Museveni's manifesto. Does this budget reflect Museveni's manifesto? No. You see, the areas we look at. We are not peasant. Kubanga mzee yatusuubiza manifesto eddaka gina kwatumira nnyo okuseeka emirimu bavubuka etunuulira mzee Tamale yatusuubiza emirimu bavubuka yagambye abantu natusuubiza ebyobulamu ebyobwerere natusuubiza okuba nti nagenda kwongera ku byobulimi kubana bagamba nti wanudde batuyita mu State House netugenda mu imperial yaraabo netusesenkana president ayina a committee to implement his manifesto. So basajja bali awo bavuga motoka nnene. At one time somebody was probably said me ebisibibeeramu kakati ne tusirikana aba planning authority. Okay. The most important institution in Uganda would be the National Planning Authority. True. Was it consulted? Did the Bahati consult it or Kasaija? So how can you construct a house without a plan? Without a plan. Gwe bagambyeko nti owa National Planning Authority ne mu Uganda bamumanyi. Bano abasuma bano bamusuula ebbali. Teterina amwogerako. Bahati n'otakwatibwa nsonyi. A man who was just away from parliament. Naye are you agitating it to remain in government, in cabinet? Gitutu, amasannyalaze gakulemye, you are agitating it to remain in cabinet. There is a minister who is indicted, who is facing, one who is started to charged with by the International Criminal Court for organic exploitation. He is also killing on Museveni to be in the cabinet. Kakati, that's where the problem is. You would start with the National Planning Authority. The National Planning Authority, ekuli omusajja bamuyita muvawala. Muvawala. Those are our problems.
bagala kumugjayo babakati Makasayija kuba buli abagaana okubba ekifo ekivaamu yes kati abo aba National Planning Authority bye bakola biyamba eggwanga omutali bubbi kyovula Bakasayija babakati tebaba considering you even a prominent man like me like you don't know even the head of the bwekiri tumumanyi bamuyita muvawa kakati today if somebody smuggles 5 years 5 every year they make a planning authority naye singa bakulaga bakati gyabijjawa Kasayija n'omutwe gwe ne bakati n'obusultisuuti bwe babijjawa mukasera kati wakava mu mbeera ya covid eyo point esooka where the map reading who is reading the map who should put down because nabagamba in the communist countries it's the Politburo, the secretariat that sets up the objectives to be implemented. You cannot oppose the goal, but you can criticize the methodology. Okay. Kakati mu secretariat sije mujje ebintu. Kakati ne planning authority nayete mujijjamu bintu. Kati bintu bya Bakati de Kasayija mitwe ejja. Igende budget ni yakajja mu parliament enfunda 3 nga bajigoba. Bakola ki? Nga bajigoba. Mwatu nene be mwatu na mu parliament some of them cannot analyze the budget. Abagenda mu parliament. Chikawe balina okugiyisa. Yes. Nga tuyine nnako. Anti kakati bwe kibaba sali amagezi badda mu bukiiko. Batulayo bana be baguzedda. Ne bayishisa. Nga bakiyisa. Plenary ejja kuki. Because you are very many. When you are very many, under Commonwealth rules, a member of parliament must contribute to a budgetary speech. Naye bano tebasobola be mwatwala boogera ku madaala ga parliament. Bano abasajja bagezi batwalayo abantu be bamanyidde ddala ekyo takisobola ne babatwalayo segirinya analyze a budget. Many of your people cannot analyze a budget. Kati bano abasajja kibavudde batta institutions nti baddira abantu abatasobola ne babatwala mu institutions bazikulire. Kyobolaba nti mbadde nkunyonnyola nti how can judges declare that since this man withdraw his case, so court declares that Museveni is a winner. Omusango gw'omutawulidde mwaligambye nti if this man the chief petitioner who was challenging Museveni's victory has withdrawn his case, then the results released by the Electoral Commission are valid. So sitemulawo buwanguzi bateekayo abaabwe anaasiba mirundi anaakola ki omusajja ne muteeka mu Electoral Commission aba European Union ne bamugamba we shall not observe elections if you don't put this ABCD n'agaana eya ego nga takimanyi if European Union does not observe elections tebabawa ssente bafandinga oyo naye baateekayo eyo n'osanga omusajja ali barefooted. There is no chairman of the Electoral Commission who can nominate a barefooted candidate. Taliyo. Kakati, that's where your problem is. Mao yagamba nti garbage out. Mao yakyogera. Garbage out. Era nze nkubuulira. Tekane bwoyita abantu bamwako ne mubaleeta tebasobola kwanalizika budget abasinga obungi aboogera ku radio. Atuze ku nsonga ya budget. Gombe nyine otugambe nti budget ebadde reflectinga manifesto ya President Museveni. Lwaki esaza ate budget ekyusa Zetadde mpolampola kino kiraga nti nno President byatugamba abatukwenya byoleka byakalulu ate ekisinga okubeera ekibi President ye Minister of Finance bwe kiri all of these people kati waki byatusuubiza mu kalulu tebiri reflected mu budget nti this would be omugoyo is a mixture of ebijanjaalo water and sweet potatoes kale weewuunye ebijanjaalo ne lumonde bigula sente entono omugoyo gugula sente nyingi but when one vomits bifaanagana twali badde tugamba
The budget is omugoyo. An integration of the National Planning Authority, Museveni's manifesto, and ibyo byali badde bikola bibiri. Era kyembadde nkunyonyola bwe twagenda mu meeting nze I have no time. Era nze meeting enene tozinteekamu. I'm not a meeting man. Nabuuza omusajja yagamba we cannot integrate Museveni's manifesto in the planning authority. Oyo omuvaala nga tannagendayo. Ne mutunuulya n'ayogera ne mpanika omukono ne mugamba wasoma ku literature. Yeah, no. Is it relevant? Yes, it is relevant. A student who registers for literature registers books. Era when you register for literature, ebitabo bye registering obutabo bw'okolamu ebigezo. Ne bw'olaba biri nga birina simple questions, you stick it to what you registered. Ne mugamba nti like a student, a literature student who reads the registered books on the syllabus, you should be like these people. Why? The books that were put on the syllabus is what is contained in the Museveni's manifesto. Museveni cannot go back after 5 years and tell the people that the planning authority did not integrate what I told you. Mwemulabye bulabi nti manifestos is an annual event, is a ritual. But if I sit down to analyze your manifesto, which you gave me 5 years ago, I don't vote you. Ekitegeeza the budget should give us a roadmap to Museveni's 7 years. Is it reflected anywhere? Museveni's main points integrated, reflected in this budget? No. But we have to see the munange. Ebyenjigiriza ebyobwerere byasubiza UPE ebigundu okyajulira nze bwe musajja nga nze Haji Mirundi Haji Mirundi nengende wa Christian Katonda nanyamba nenengera ababaga embizi mu lusuku ajosira nawe bamanya sijja kulya however much I remain here they are cooking pork Mzee Tamale bayo tene yayisiddwa muna Uganda wa bulijjo agifunira mu anti nkubulidde jukira bulungi mzee gwe manyini otugambye to me the guiding factor obadde otandika oyogere nolaga oyogere nolaga nti batubanja akadde kamu nekindu buli muntu ebbanja lya Uganda litulina ebbanja lya Uganda tulina 56 trillion okubanjibwa buliriza yetubyezeze tubanjibwa trillions obutabalika atano mumeka mu mukaaga gusinga ne budget gye twayisiza sente zitugenda kuzijja okubanjibwa is not bad but how have you used that money because these Europeans also benefit from their foreign aid nabo olumu bakusanga ebintu bye bakuwadde biva waabo Bush yajja. That's why I tell the people to invite me at a fundraising function muyite a businessman to invite a minister ajje wano yetakule mu mpale invite a businessman ono ayina prominence and minister yabaddewo what does he give you kakati Bush yajja wano n'abaga nti mbawadde emitwalo gya $20 nti gyaki tijakubayamba ku AIDS kondomu zaava mu Amerika ne buto yava mu Amerika so they also benefit from their aid naye ate nga Gaddafi bwagende Bush siga yakyalako ennamirembe yalisaddewo $5 egya bilateral but Gaddafi ateekawo High Commissioner wa Nigeria ateekawo so instead of inviting an American ambassador I rather invite the Nigerian High Commission chief ajane nemitwalo gye ya $1 n'agikubaawo bano tebaziina they talk about but Britain through bilateral we do this and this and this cannot donate that money is not provided for at the embassy so kakati okwewola si kibi naye anti bazitusonyiwa yene mukwewola sente zote bolazagawa sente zewola ndezo bakazikina mu ezibbiwa nestabula ngakola kati babikwatidde kyembadde nkunyonyola nti what does this ban travel ban mean
A travel ban means that your family will be deported. Yeah. Two, if you don't change and you still continue with your arrogance, your businesses will be confiscated and the properties. Okay. If you don't change the Kibariumusi, who never did international relations, then you cannot trade in America. Nabakuba yatusuubiza tugenda kuba tweyagala mu kuva mu sente zigenda kuva mu mafuta era nga kakati n'abakoba tamanyi nti Diamond we Sierra Leone bamufuula blood Diamond n'atagulwa kanti the Americans brand your oil blood oil if the Americans can humble the Iranians ne baga nti temugagula. Do you know that when America imposed a ban on Iranian oil, even the Chinese and the Indians, these neighbors, wanted to take advantage? They said, "Fe tukagula mu yuan, local currency, ne India nega nange ngagula mu rupees." Yes, tikani brand yo ni bana bakoba abo lwakite basirikako. Lwaki babali mu nsi tebasirikako ne balekera fa abatabu abasoma menu lwaki tebalekera fa abasoma menu lwaki ebintu babirekera baba yebale celebrated diplomats bakuteesa eyaliko president wa General Assembly lwaki tebabirekera ba diplomats to a diplomatic query is responded to by a diplomatic answer. When you become arrogant, tuyina yochi. Njagala kyogenda mu America. No, we are not informed. Omusiramu lwaki alwanira bucha y'embezi. Ndi temujijjaawo. Omusiramu agirwanira. Kitevaawo. Why do you fight to go to America? Why do you fight to go to America? The Pope nalabye abamonita nga bakubi ode n'ekinoonya ekyo kikyambuze bwe bakinoonyezaawo kikyambuzeewo naye baataddewo ekifaananyi is normal in the Catholic Church bafukamira okulaga obuwulize eri babishopo baabwe that's a normal tradition but the Pope appears in his window St. Peter's every Wednesday. How many Catholics go there? But when America imposes a ban on you, it means Canada, it means Australia, it means the Nordic countries, it means not only you. These are Mirundi here. All of those, and two, the American made another important statement, apart from the other one I've explained. The Americans say, anybody undermining democracy in Uganda, kati bo be badifayinga wakubatia gasi tolechengala biye waffe bakulabako ne faalu gwe musirikale go wa police wagana Bobi Wine okuyingira mu toletengala biyo. That's why the ban include it starts from DPCs. This ban itandikira ku district police commanders, advisors, ministers, NRM directors at the secretariat. Ibakwatako oleta bannabakoba nze nga ntira mu ddiiro lyange nga nzina nga ntentsebula era in fact for me my proposal would be these people would be invited at the swearing ceremony. I know the president, he evaluates the situation, he's an expert on crisis management. I don't expect Museveni to make to criticize these donors. Okay. No, we don't benefit at all. These Europeans, the Americans, are experienced in overthrowing the governments. True. Tebakasula iyo yokka. Never. Iyo yokka sije ate buli muntu akikolera fashion yeyayo. Tigwe imagine. Egypt was one of the countries that received massive financial aid from America. Bamala okusula mu Baraka, mukazi w'Omungereza bamuzaayo, ye bamulitya katanda nga ayasamiridde bwati. Mubaraka alayi waabwe mu region eyasuula Bashir mwana musisi wa chapati muwala in an Arab country, a woman itulale. Yakunga abantu. Nga yakunga abantu.
Nzaitameka tuva ku nsonga ya budget. Bwekiba oyogedde ku nsonga ekuba ndi ban sanctions weziri. Tulabanga ne baminisita bavuddeyo bangi okuba nti baddamu okuba nti boogeraganya n'abazungu. Yes, that's good. Basobole okuba nti nno basobole okuba nti batuddiza obuyambi. Ensonga omunnayuganda mwennyamivu okuba nti nno budget weeri nnene nnyo naye nga source of funding ya budget nesegenda okuba nti esinga era kuva ku musolo ogwa munnayuganda okuba nti omusolo guva munnayuganda minisita yavuddeyo alaga nti nno omusolo gwalimutakugoloka gwaviiddewo nebakwongera ku mafuta ne ku ŋŋano awo babakwatidde ddala why babakwatidde ddala what these people have started your finances for a long time bamanyi kyosobola okukola nekyotasobola kukola once they cut their aid and you overburden your population will resist. But when it's population is overburdened, these people cannot practice financial prudence nakati bakyabba nti ne miliyoni za dola 5 Museveni zeyewola ku masanyalaze emiti gyalibwa enkuyege kitutu ne miliyoni bina baali bagenda kubibba nemba recordinga mu meeting baali bazagala mu campaign the president moved budget yesiza bilioni za 2.3 kyekugamba nayo loan can this dawn in their minds nti kakati nti tebajja kwongera kubba bajja kwongera babbe abantu beyiwe ku luguudo olabemi olaba emisinde olaba ababbi obusuma n'obujoozi obali mu mitwe bayinza kulekayo okubba bali balwala obusuma n'obujoozi tebayinza kulekayo kubba ate kati bayala nnyo lwansonga ziri bazikwatiddeyo zibadde balina omuyiba amalaya abo kye bakola abatuuzi b'omu bbaala amala okunywa ecupa nga 3 n'agenda mu toyi neyeegoga nakomawo nakunywa buto ziri bazikwata kati bayala basamye ng'ebinyonyi bwebali balinda akafulumawo wonna bakayoolewo ne batamanya nti nabagambye abo bannaabakooba abo abavuma Amerika. What if today the Americans release the list of 32 Ugandans who have been arraigned before the International Criminal Court for extracting and selling organisms? Muyita mu Kampala mu abo bayita mu Kampala anti batula mu Serena bali abasajja abazungu bagezi babalwalinga into trap. They give their evidence on Zoom. Baba gamba agaloya gaabwe gababba sente $1 million yaga asatu ne bagamba nti mujja kugenda mu kamera naye nze what I know these people in 3 weeks they are going to go back. They don't know what these Europeans have, the evidence they have against them because the Chinese were arrested. 2 Chinese are in this group. A Pakistani whom I was fighting here because a minister wanted to kill my wife. Ati kyekyamuleetera obuzibu nenkwata essimu nengiteeka mu byuma byange nembakwata kakati era in fact let me clarify in 2 hours ku platform yange Tamale Mirundi official kujja kubeerako a recorded tape naye the professor they are referring to is not this professor usually talk to. The professor they are referring to in that recorded tape is the late Professor Kanyerezi. I told you, Kanyerezi came to me and they confessed and left me with a list of doctors with whom he was working to extract the organs from patients. Kakati eddoboozi sirya professor ono kubanga is being referred to naye oyo ayogera mumumanyi munnaffe wa bulijjo abadde ali buli wamu wonna atuuza eddoboozi eririkirye oyo wa myaka 36 ne minisita wa myaka 36 minisita naye ayina emyaka 36 gali agasajja gabasajja amagezi ne gabagamba kakati bwe tuba tweetinga nga because of COVID yes we are treating you like people on bail. But after testifying, we may consider, you may get fines and what? Gabalimba. Bonna ne batwalinga labizima mu Serena ne bawo obujulizi je kubira akatambi. Ojoka kubi. Kali kagamba. When you compare these European lawyers, the European lawyers, they have to smart our lawyers. Yes, these are international criminals. Kakati kyenkubuuza kasajja gwe. Do you have a case before a local court?
why did you hire those bazungu lawyers with that accent? If I play that tape, temudduka wano. It does not pay you to engage with the Americans. If the Americans today release a list of people who have billions in America, stashed on American accounts, temudduka wano. Ntimujja kusoloza abantu wano. Nga abantu bamanyi. But this is public information. They have imposed a ban on you. The next step is to confiscate your assets. That's why you should be very careful. Why have they revived this Congolese case? Biriba abikwata nabagamba nti President Amerika yakubira kabaka wa Dubai tewabawe ekizimbe kya Munnayuganda ekikyuka, n'akubira Uhuru Kenyatta tewabawe ekizimbe kya Munnayuganda ekikyuka, n'akubira Ramaphosa tebaye ekizimbe kya Munnayuganda. Omanyi ne Kenya wanti bayingira nga wababbye n'okulosinga ebusi y'obawema tebayinza kugoberera. Mzee Tamale, you cannot overburden Uganda. Abantu nze bakasajja sibanenya. Omukulu David Bahati yalese proposal yali yayisiddwa ya bilioni 234 zageze mu UDB. Naye n'aleta proposal endala. Yalese proposal endala ya trillioni emu. Tugamba nti Ministry ya Finance yalese proposal ya trillioni emu. Trillioni emu n'obukadde lukaaga. Basudde eggwanga lye. Naye nga bagamba ssente ezo. Kasayija ne Bahati bapracticing bwatu kono vodo economics. So please Mali. Kasayija person vodo economics. They are out of touch with the population. Let me tell you. So percent zebagala. Tio ne mnobo kadde lukaaga. Za preparinga gari ya lugudo lwa gari ya mukka na kusimba miti. Tio ne mnobo kadde lukaaga. Percent zebasaba. Loan gye baagala okuba nti government nayo ejiriye. Let me tell you. Abo abasajja bali out of touch with the population. Why? Nti buli kintu kyonna bakikolera mu bubbi sikuyamba ggwanga lyabwe. And because they are out of touch with the population, nabaga tulina kye tuyita open indicators. Myamuke ndabolinga mbeera mu bagagga ne mbeera ne muki ne mu baavu. That's why I cannot go into exile. You'll find me ewaffe kalagala nga ntudde n'abantu waliwo wano gyembeera omusajja baava enamasiba nga basibye obukadde aga Mirundi cannot be outside at this time nga tewali barracks eyaawo nayimuvufirire waliwo amanja if you kill me they kill you kubanga tewaliwo opposition yanoonya abanoonya okunzita ba mu gavumenti the mafias have hit left right and nembafuwanga omulere nembateeranga engoma nembateeranga na mu njolo ate ne international community is showing on them tebasobole kibasobola kukola kakati ngamba if we want to know the poverty in our country genda mu bibuga byonna obuuze ab'amaduuka nti jjinja ki erisinga okukola ku minzaani. Waliwo erya kwota erya haafu ne kilo. N'ogamba omusajja atunda ennyama nti ntemera kilo 5 akuddamu n'akubuuza nti ogambye otya? Ejjinja lya kilo 5 teririiyo. Kyewuunyo omuntu wagula kilo 5. Yes. Ewaffe waliyo sukaali gwe bayita lutunku. Lutunku kitegeeza nti lyeddagala lya nanyonga ery'omukyalo. Nanyonga lyagabanga kajiiko. Lutunku omanyi kye kitegeeza? Bakwata amajaani aga kilo 2 ne bagateeka ku minzaani ne bayiwako sukaali. Gulaamu zeebi. Ate bagulira mwana alwadde lukusense. Subhanallah. These are open indicators. Ennaku nga buveera obusinga okutunda obwa black parking kana akati n'emyaka 10. Abuli basinga bonga abantu oyo Bahati n'okooti abimanyi ebyo alivinga mu bantu bali ku blue whiskey. That's why nti eggwanga can explode omulundi gumu ne badduka. The moment bano ababaka ba parliament they also out of touch with the population. How many go back? Bagula emyaka 5 tebaliyo. That's why I tell them nti I'm not an assistant to your MP. They ring me ekino ewaffe batugoba kakate ekyo kimu. Ekyokubiri nti do you know how many vehicles remained in the garages because their owners could not babazirekayo abaana bazizanyiramu
emipiira nejavunda emitto mu mmotoka javunda bahati ne Kasayija bamanyi emmotoka zibaali bagamba okujjako emitwalo 8 eziremedde Magalaki. Abasajja abo bakimanyi ti abantu bangi tebasobola kusasula renti. That's why these younger people are bitter. Bo balowooza kugula nedda tojja kugula kubanga omuvubuka ono omwana ono ategedde nti bw'omugula renti sijosasula omwaka omulambo b'emyaka 5. That's why they are violent. Babawa 15,000 ne bayiika mu kibuga. If without money abo abaana tebajja. Babawa 5,000 ne bayiika mu kibuga. Ffe abatambula mu kibuga oli akwata bwati nakwata omusajja omu yaŋŋamba nti taatawo namulabyewo ng'atudde. My father died 20 years ago. Naye yalina practice yatuulanga mu lujja ku lubalaza lwe mu ntebe mirundi nga bw'omubuuza ng'oli mu luguudo tayanukula kamuniyala. Kakati baali bamumanyi nti waatuula. I found a fool in Kampala munayiseewo ewammwe munakalirisize kubanga nti nayiseewo ewammwe nga kitaawo waate naye manyi kyebatukola kwata mu kooti ngende ngoba mu kibuga banoonya 10,000 meka n'owa omuntu nze mbeera ne sente zange empya mbeera nembya nzikwata nkadde mbeera na sente nje sikwata za bisiraani ze bamaze kutwala mu toyi kuwandulako malusiki. I'm always moving with new currency. Manya nti ne bwe babanga banzibye enamba zazo zimanyi ngenda kudduka ne mbagamba ajja okugula wano nga yina enamba eno nene bazibye wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusako mine bana Uganda abatukona kutele Quest TV na wali ku social media platforms ezenjawulo, ali ku YouTube, ali ku Twitter, ali na ku Facebook. Mbebaza okubati mutugobera muno mbu Tamale Mirundi programs afezo nezo tukola. Na nirama aba Facebook, mbebaza aba YouTube, mbebaza aba social media mwenna. Kubanga mukola keso mpiko wata senza mwene mwerekereza mtu yako data wabbe naku zino nimanga muteko OTT nimugumira kutonayo mugumidde nimanga mututeka ko kubanga mutulaba wamuze Tamale ne mukutama mutubebaza okubanti no mukola kensu sako mukama abatukumire yabadize utanche magalo kubanga mufuna tali